Puede parecer cruel, pero atrae a las mujeres locamente y antes de que tu moralidad se revuelva. Detente un segundo. No te parece irónico que aquello que te ha mantenido en la zona de amigos, o en el limbo de la indecisión si precisamente lo que hoy te vengo a desmentir. Te hablo de una verdad tan fundamental que Maquiavelo le hubiera aplaudido en el terreno de las interacciones humanas. Para que te valoren, debes demostrar que te valoras a ti mismo sin ceder terreno. Las mujeres ejercen esta influencia sobre ti constantemente. A menudo sin intención provocando tu deseo con una pizca de diest, al reconocer este patrón. No solo te liberas de la culpa, sino que te elevas en su estima. Ahora te toca a invertir el juego y hacer que ella corra detrás de ti. Así que dale like a este video y vamos a lo que realmente importa. Continuando con la revelación, te prometí alguna vez te has preguntado por que, a pesar de tus mejores intenciones y de ser un buen tipo, esas mujeres que realmente te cuidan el aliento parecen siempre un paso adelante, inalcanzables. La respuesta es tan incómoda como el ibera dora de la mayoría de los hombres cometen un error clásico. Un tropiezo casi instinto que les roba su poder desde el primer contacto. Cuando un hombre común se encuentra frente a la mujer que atrae, si para una relación seria o simplemente por deseo, su primera acción es casi inconsciente terrible a un pedestal dot la idealiza, y al hacerlo le entrega. Sin pedir nada a cambio, la rinda de la interacción. El resultado se lanza de lleno a la búsqueda de su aprobación. Cada palabra, cada gesto, cada intento de ser gracioso o interesante se convierte en una silenciosa explica por su validación. Un patrón tan arraigado que incluso aquellos que creen saberlo can una y otra vez en esta trampa. El problema es que cuando te comportas así, cuando te divides por complacer, por decir lo correcto, por ser el chico bueno, te conviertes en uno más del montón, te diluyes en la vasta multitud de hacen exactamente lo mismo, y una mujer. Por muy amable que sea. No gen asombro por la predict ibilidad. No sinte esa chispa de curiosidad ardiente, esa intriga que la empuja a querer saber más de ti. Te vuelves predecible y lo predecible por definición es abu ardu. No despierta esa atracción visual quinhelas. Tu exceso de amabilidad te vuelve invisible, una sombra en el paisaje de su interior. Pero aquí está el giro, la verdad que Maquiavelo en su estudio de las dinámicas de poder haber reconocido inmediatamente al hacerle sentir una lidera. Sutil e incluso momentánea, incertidumbre o incomodidad no hay través de la rudeza, sino de una falta de necesidad de su validación, inviertes la balanza. No es que si scroll es que te niegas a hacer su depit y en es instante ella no solo te percibe diferente, sino que su respeto por ti se dispara. ¿Por qué? Porque los seres humanos, por naturaleza persiguen aquello que los desafía sutilmente. Aquello que no se entrega por completo, al primer intento, despierta su curiosidad. La obligas a preguntarse por qué él no está buscando mi aprobación como los demás. Esta pequeña, a sacudida en su percepción es el catalizador que despierta una atracción un poco más profunda en esa ducha straight gica dos si esta perspectiva te resuena. Sientes que es hora de dejar de ser una más y empezar a dominar esta sutil danza de poder. Entonces sabes que hacer suscribir al canal ahora mismo, porque aquí desvelamos las verdades que nadie más se atreve a contar. Las que realmente te darán la ventaja y te permitirán construir una confianza en que brand table. No quieres perderte lo que viene. Porque en el próximo capítulo te revelaré el secreto de la autoaprobación y cómo las mujeres más atractivas ya lo usan contra ti.
En el capítulo anterior te dije con la intriga de cómo las mujeres, a menudo sin darse cuenta, utilizan una pizca de distancia para encender tu deseo y como tú puedes invertir esa dinámica. Pero que es exactamente esa autoaprobación la que hablamos y por que es tan magnética? Imagina por un momento a esa mujer que conoces, la que parece tener una seguridad inquebrantable. Ella no se des por la validación de nadie, se aprueba a sí misma. Su valor no depende de cuántos me gusta reciba en redes social ni de la aprobación de los hombres que la rodean en dot ella simplemente es y esa autonomía. Esa falta de dependencia externa es increíblemente atractiva. Proyecta una estabilidad emocional que la hace irresistible. Los hombres, incluso aquellos que no entienden por qué, se sienten mediante atraídos por esa mujer, no necesita su validación para sentirse completa. Es una señal de autoestatus, de confianza innata. Ahora piensa en el hombre promedio. Cuando se acerca a una mujer, su mente se convierte en un filtro. Esto sonará bien, le gustará, me aceptará. Cada frase es sopesada, cada opinionada sensata, todo en el intento desesperado de decir lo correcto para ganar su favor. Pero que esta la cruda verdad. Cuando un hombre hace eso, cuando se esfuerza por ser el chico perfecto que ella cree querer, ella no siente asombro. De hecho, lo que percibe es una inseguridad. No hay atracción en el miedo, no hay seducción en la duda, eres solo otro aspirante a su aprobación y eso te hace invisible. En contraste, el hombre que aprueba a sí mismo es un lobo solitario. En un rebaco de ovejas, habla lo que siente sin filtros sin miedo al juicio. No le preocupa si su opinión es la más popular o si le vie a gustar a todo el mundo. Su autenticidad, su armadura y su arma. Esta libertad de expresión no es arrogancia, es la manifestación externa de una seguridad interior profunda. Y esto, mi amigo, es lo que lo distingue. Una mujer no solo lo respeta por ello, sino que se siente intrigada porque es algo que rara vez encuentra. Pénsalo. Bien, las mujeres lo hacen contigo todo el tiempo. Te lanzan enamorada fugaz, te dan una respuesta ambigua, te mencionan en vilo y, que sucede. Tu curiosidad se dispara, tu deseo se intensifica y si. Tu respeto por ellas aumenta porque demuestran que no te necesitan. Esta dinámica no es cruel. Es una reciprocidad estratégica en el juego de la seducción. Es el principio maquiavélico aplicado a las interacciones humanas. Si quieres ser valorado, debes demostrar que tu valor no depende de la validación externa. ¿Estás listo para decir el que busca y convertir en el que es buscado? Porque en el próximo capítulo revelar cómo las mujeres más astutas ponen a prueba tu nueva confianza y cómo tu reacción ante esas pruebas puede definir si te conviertes en su obsesión o en un simple recuerdo. Retomando el hilo de nuestra conversación, ¿qué sucede cuando esa mujer que percibe tu renovada confianza decide poner a prueba? Porque si lo hará, las mujeres más astutas, las que realmente valen la pena, no entregan su atracción y respeto a la ligera. Alastan en sus propios mecanismos de evaluación, sutiles filtros para discernir si tu autoaprobación es genuina o una fachada. Imagina este escenario. Te acercas con esa nueva postura, esa calma que emana de saber tu valor no depende de su sonrisa y de repente ella te lanza una pequeña objeción. Una broma que parece un ligerder, o una pregunta que busca destabilizar, quizzes un sí, y por qué deberían tirarme eso. Con una ceja levantada, en ese instante, el hombre promedio, el que busca aprobación, se congela. Su mente entra en pánico. ¿Dije algo mal? ¿Debo retractarme? ¿Cómo la convenzo de que soy digno? Y en esos 3 segundos de duda de intentar decir lo correcto, ya ha perdido. ¿Ha revelado su miedo?
Sa necesidad de validación, y ha vuelto al punto de partida. Un retroceso evidente, una señal de que la autoaprobación irá solo a una máscara. Pero aquí está la clave, la estrategia que te separa del resto, cómo interpretas esa sutil objeción. La ves como una señal de que es cruel o de que no la interesas? O por el contrario la percibes como una prueba, un desafío, una invitación a demostrar que no te inmutas. Tu interpretación lo es to do. Si la etiquetas como cruel, es to propia integridad proyect, tendos. Si la ves como una prueba de fuego, como una señal que ella es selectiva y busca alguien a su nivel, entonces estás en el camino correcto. Las mujeres no quieren a hombre que se derrame ante el primer viento. Quieren a alguien que se mantenga firme, inquebrantable, esa es la verdadera confianza quinhalen. Y aquí ven una verdad que pocas veces escucharas directamente, un secreto, no dicho en el juego de la seducción. Las mujeres quieren que los hombres se aprueben a sí mismos. Lo dicen profundamente, pero jamás te lo dirán explícitamente. Q. Porque si los hombres supieran lo poderosamente atractivo que es, muchos los abrichuarían. Se volverían arrogantes y el delicado equilibrio de la atracción rompería, es una verdad que debe ser descubierta no revelada. Es por eso que cuando te lanzan esas pruebas, están buscando esa chispa de autoaprobación que les enciende. Esa señal de que no eres una que se doblega. En resumen, la capacidad de mantener tu autoaprobación frente a las pruebas sutiles de una mujer es el verdadero termómetro de tu confianza. Y tu poder en el juego de la seducción. Estás listo para ver cómo están quebrando autoaprobación. Se traduce en una atracción visible y palpable. Y cómo te diferencia de la manada de chicos amables. En el próximo capítulo desvelas las reacciones que te confirmarán que has dominado el juego, si en el capítulo anterior. Exploramos cómo tu reacción a las pruebas sutiles de una mujer define tu confianza, ajaréis el momento de ver la manifestación. Disa inquebrantable autoaprobación, que sucede cuando dejas de tener el juicio? Cuando tu valor no est, te en juego en cada interacción, la respuesta es simple, pero profunda. La ausencia de miedo es el mayor afrodisíaco. Cuando te plantas frente a una mujer, no con la ansiedad de gustarlo, sino con la calma segura de quien se sabe suficiente, ella lo percibe y esa percepción es una. El miedo, la duda, la necesidad de probación son como un repelente invisible. Te hacen piquego, te encogen. En cambio, la serenidad de quien no busca validación externa te agranda. Te vuelve imponente no por tu físico, sino por tu presencia. Ella no ve a un hombre que intenta hacer algo, sino a un hombre que es. Y esa autenticidad es irresistible. Piensa en el chico amable. Es que siempre está disponible, que nunca dice que no, que se des por complacer. Él cree que está siendo bueno, pero en realidad está enviando una señal, a la que su valor depende. De su utilidad para ella y aunque pueda ganar su amistad, jamás encenderá el fuego de la atracción sexual, porque la seducción no es de la complacencia, sino del desafío, de la intriga, de la sensación que hay algo más que descubrir. Cuando te acercas a una mujer con esa autoaprobación que hemos discutido, tu lenguaje corporal cambia, tu tono de voz agenta, tus palabras fluyen sin el filtro del miedo. No estás tratando de decir lo correcto, simplemente estás diciendo lo que sientes. Y esa es la diferencia abismal. Mientras el hombre busca aprobación se esfuerza por encajar en un molde que cree que ella dice, el hombre autoaprobado rompe ese molde. Él es una anomalía, una rareza en un mundo de hombres predecibles.
Y es punto dom viras las reacciones que te confirman que has dominado el juego. Esas mujeres que antes te veían como un amigo o con una cordialidad de repente cambian su postura. Sus ojos se detienen en ti un segundo más. Un rubor sutil puede aparecer en sus mejillas. Su lenguaje corporal se vuelve más abierto, más receptivo. Empiezan a buscar tu mirada. Haría comas ganas de tus comentarios, incluso iniciar el contacto. Es una atracción aunque nunca antes habían sentido contigo. Porque nunca antes habías proyectado esta inquebrantable confianza. No es magia. Es la ciencia de la psicología humana aplicada a la seducción. Estás activando en ellas un deseo inotopper. Lo que es fuerte, seguro y auténtico. Estás demostrando que eres un hombre con un valor intrínseco que no necesita que nadie se lo confirme. Y esa es la verdad maquiavélica de las interacciones. La confianza propia es la moneda de cambio más poderosa en el reino de la atracción. En resumen, la confianza inquebrantable, la autoaprobación y la ausencia de medios son los pilares que activan la atracción genuina. No se trata de ser cruel, sino de ser estratégicamente auténtico y de comprender que la seducción es un juego de poder donde el que se valora a sí mismo gana. Ahora que hemos desvelado cómo se manifiesta esta transformación, ¿estás listo para el último paso? En el te dar la clave para consolidar todo esto, y levar tu confianza a un nivel que jamás imaginaste. Hemos llegado al final de este viaje estratégico. La confianza inquebrantable y la autoaprobación son el verdadero mapa para desatar una atracción magnética. No se trata de ser cruel, sino de dominar las reglas. No espertas del poder y la seducción. La transformación empieza cuando dejas de buscar validación externa y te conviertes en la fuente de tu propio valor. Si esto te ha resonado y te ha dado una viva perspectiva, deja un comentario con el seu más valioso que te haya ayudado a sentirte más seguro. Compartir es crecer. Y seguir descifrando los secretos de las interacciones humanas y el liderazgo personal. Suscribir y activar las notifications. Aquí te esperamos para seguir revelando verdades que te empoderan.